Okay, so the recording has started. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to today's session. I'm going to share the screen and we can start with the presentation. Today, in today's program, we will be seeing some more aspects, some more case studies of mini-grids. And today we have a very special session because we will have with us engineer Nelson Bila from FUNAI. He has kindly accepted to join us and share a couple of examples of mini grids that have been built and developed by FUNAI recently. So thank you very much, Mr. Nelson Bila, for joining us. And then I will also put the presentation. I will also go back to some of the aspects that we mentioned last week. Remember that we had a challenge for you. We will revisit that in a moment. Then we will see a presentation from Mr. Nelson Bila. Also, I think he has some video to share with us. And then if we have time at the end of the session, we will discuss a little bit on operation and maintenance, okay, aspects for PV systems, specifically mostly addressed at mini grids or off-grid systems. Yeah. All right. So this is the program that we have for today. Just very quickly, remember the typical energy project stages that we have been insisting on from the technical feasibility point of view. I think it's always good to have this in mind. Remember, we are talking about, especially for off-grid, we are talking about long-term project. So we need strategic planning, integrated approach. Remember, we have different components, social part of our project, of course, the technology, but we also have some organizational aspects, institutional aspects, who is going to do what, responsibilities have to be clear. For instance, today, we talk about maintenance. Who is going to do the maintenance in a mini grid, especially if it's a mini grid or a system that is remote, far away. These things are not simple sometimes. And finally, also the economic aspects. Now you have started seeing financial aspects with engineer Bart Friedrichs. So all the aspects of costs and revenues are obviously very critical for our solar projects. So the planning integrated, very important, the site assessment, the energy demand assessment, our project concept. Is it off-grid? Is it self-consumption? Is it mini-grid? Is it individual systems, etc.? Once we have the concept, we can do the pre-sizing, we can run our models with software eventually, or with our own tools. Then once we have our design ready, we need to define what our outputs will be, what our inputs, what we will need, materials, etc., our bill of materials. Finally, we select, we purchase, we procure our equipment components, and then we can start the works, and later on we can turn the systems on, so we operate and maintain them. Okay. Remember, for the opportunity of these case studies, we are talking about mini grids that are autonomous or off-grid. Remember, the world of mini grids is very diverse. We have off-grid, but we can also have interconnected mini grids. All of these we have seen in this course. Different examples, different concepts. Today we are continuing exploring the case of the off-grid mini grids with the particular experience of FUNAI, and the particular steps that we recommend for the pre-sizing. Always the energy demand,
on a daily basis. What is your watt-hour per day consumption or kilowatt-hour per day consumption? What is the potential evolution of this consumption? Typically for mini grids, off-grid areas, there will be a growth months or some years. Then the availability of solar resource, we have discussed this plenty, the sun peak hours, our irradiation maps, some website platforms, etc. Also taking into account the variation of the solar resource during the year. Then we move to the calculation of the photovoltaic power to be installed. Sorry? Somebody's talking. Oh, okay. Yeah, it was Jaime who was entering. He was joining us. Okay, please remember to be muted. Okay, thanks. Where was I? Yeah, for the calculation of the PV system, PV capacity, then the mounting system, yeah? What kind of structure are we going to use? Remember in our session about solar farms, we discussed about the tracking systems and what is the convenience of including this kind of increased production, but then we need, we cannot put the same amount of PV capacity. So there is a trade-off there. And of course, the different power conditioning equipment, the charge controllers, inverters, protections, monitoring systems, etc. So with all that in mind, now let's remember our challenge that I gave you last week. We have the case study of a community in Fortuna, in the province of Tete. We will see a presentation about the existing mini grid. Mr. Nelson Villa will tell us about the reality of this project. So there was the challenge from our calculation exercise. I gave you this information. We can consider a daily irradiation average 5.8 kilowatt hour per square meter. If we want to go for a type of system 100% solar, so we don't consider diesel backup for this exercise. 66 customers, type of consumption, domestic and some services, little shops, etc. Type of batteries, lead acid, flooded type, and an expected nocturnal demand of 80%. Remember, we use that for the sizing of the battery. And then no expected use of diesel. So we want, for this exercise, what would be the kind of mini grid that can run only on the solar system, on the photovoltaic array. Okay, some maps here. Remember, this is where we show, you can see, in this area, more or less 5.8 kilowatt hour per square meter. And then I had posed you 3 questions. The first one, what would be the energy demand for this community of Fortuna? With this pattern, 66 customers, this type of consumption, domestic and services, 3 options, more or less. Remember, this is pre-sizing. Things are not absolute. There can be different approaches, different growth, etc. But more or less, from what we have discussed, what energy demand would you expect for a mini grid in Fortuna? About 140 kilowatt hour per day, or 67 kilowatt hour per day, or 35 kilowatt hour per day? That was the first question. I'm going to run a poll for you to answer in a moment. The second question would be, what is the appropriate generation capacity for a mini grid like this? About 20 kilowatt peak, about 10 kilowatt peak, about 40 kilowatt peak, okay? More or less, And finally,
what would be the appropriate battery capacity for the community if we want an autonomy of 4 days? About 900 kilowatt hour in C10, C100, sorry, capacity, discharge capacity in 10 hours of the, in 100 hours of discharge. About 432 with a C100 capacity, or just 222 kilowatt hour of battery capacity. What of these three options do you think would be the best? Okay, so remember we have 3 questions about this community of Fortuna: the energy demand, the PV generation capacity, and the battery capacity. Okay, so let me run now the poll so you can answer. Okay, so I'm going to start the poll in a few seconds. Okay, can you see the poll? Can you see the questions? I hope so, right? In your screens. You can vote, you can put your option. I guess everyone can see it. I can see it. Okay, so please put your options for question 1. When you are ready, then you move to question 2 and then question 3. Okay, you can put your options, you can click, because I don't see anybody voting now. Okay, we have an answer. More answers. Sorry, the third question is the one here on the battery, yeah, the battery size for autonomy of 4 days. I don't know. Sorry, the question didn't come up properly. But the third question says, untitled question is the one about the battery sizing. What would the appropriate battery capacity be for this community if we have an autonomy of 4 days? Okay, more answers, please. We have another answer. Thank you. More answers, please. If you haven't done the homework this week, now you have to use your your intuition or your good knowledge and engineering. What would be the demand? What demand do you expect? Question 1, 67 kilowatt hour per day for the whole community. Remember, it's 66 connections, domestic. Is it going to be 140 kilowatt hour per day or 35? Then the size of the mini grid, 10 kilowatt peak, 20 kilowatt peak, 40 kilowatt peak. What do you think? Okay, we have 5 answers, but you are a larger group than that. There's many people who are not putting anything. Don't be shy, try something. Don't worry, this is not an exam. In fact, we cannot even see who votes what. So just the answers are going to be just for statistic. Yeah. So don't worry, it's anonymous. So just the best, the best you can. Okay, some more answers, please. We still have 1 minute. Question 1, question 2, and question 3. Okay, last chance.
Nobody else wants to vote? I'm going to close the voting now. Okay, we have one last more. Thank you. Anybody else? I can still give some 10 seconds if you want. Anybody else wants to have a go? Okay. Okay, so we're going to close it now then. Okay. Okay, thank you for your answers. I'm going to close this now. Sorry? Anybody has a question? Is there any question? No? Okay. So let's close the polling here. Okay. So these are the results. You can see the results. Okay. So we have, for the demand, we have a clear preference. Out of 6 questions, 5 of you have said 67 kilowatt hour per day. And only 1 person said 35. I think I would also say 67. So I agree with you. That would be the answer I would also give here, because we have 66 connections. You remember from the example we did in Zambia and this kind of consumption, we would be somehow expecting something around 1 kilowatt hour per connection. This is a very rough estimation, obviously. A proper analysis of the demand has to be done, but more or less we can expect something in that range. I would also be inclined to consider this reference. Good. Number 2, what is the appropriate PV generation? Well, this is more direct, yeah. If we consider the demand of 67, we take into account the sun peak hours and the performance ratio. Remember, never forget the performance ratio, about 60%. You will get a calculation close to 20 kilowatt peak. So in here, most of you who said 40 kilowatt peak generation would give much more electricity than the 67. Yeah, would give probably getting close to 140 kilowatt hour per day. Yeah, so my answer here would be more about the 20 kilowatt peak. So I will be with the group of the 2 people who answered this. And for the battery sizing, I again here I agree with the majority of your answers. Yeah, 4 of you have said about 432 kilowatt hour, because we said we want more or less 4 days of autonomy. But then remember, we have the depth of discharge. We don't want to go beyond our 80% of depth of discharge, and then we also have our efficiencies. So it is this figure, we want 4 times this figure, but then we also have efficiencies and depth of discharge. So I would also expect a figure around 432 kilowatt hour. Okay, so thank you very much for participating in the poll. I think that was useful for this exercise. Yes. Question. Okay. So can you explain the logic for your decision on the response number 2? Sorry? Can you explain the logic for your response on number 2? Number 2 is this one, yeah? The PV generation capacity. Yes. Yes? Oh, okay. Yes. So once you have the demand, okay, if you remember, once we have the demand, what do? This is I have here ready the notes from last session. When you have the demand, your design demand, in this example that we have is 67, more or less, yeah? Then
we need to consider our sun peak hours and the performance ratio. Yeah, we have done this exercise. Huh? So basically what we do is we take the sun peak hours. Let's do the calculation if you want. Let's go back to our exercise. Okay, you have 67 kilowatt hour per day. Yes, you multiply, sorry, you divide that, not multiply, you divide that by the sun peak hours, which is 5.8. And then you need to divide that by your performance ratio, the overall efficiency, which is, for this kind of systems, remember in our lessons, we normally take between 55 to 70%. So let's take 60%. And if you take 67 kilowatt hour per day demand times, let me write it here. If you take this and you divide by sun peak hours, and then divide by your performance ratio, which I am considering 60%. Now you do this calculation, 67 divided 5.8 and divided 0.6, you get 19.25. Okay, which is closer to 20. Yes? Did you follow me? Yeah, great, thank you. If you go back to the sessions about PV generation, you will find the formula. Yeah. Okay. It's always the same. It's always the same formula. We have the power in kilowatt peak. Sorry, the power, the energy generated per day is your power in kilowatt peak times your sun peak hours, sun peak times your performance ratio. You see? So this is the 67. You are looking for this. So you need to play with this equation. I'm giving you this 5.8, and this one you can take it 60%. Yes, Kemal? Yeah, thank you. Good. So of course, if your starting demand is not 67, if your starting demand is 140, then you will get something closer to 40 kilowatt peak. Yeah. And if your starting demand is 35, you will get something closer to 10. So it all depends on the demand. Yes? Yeah, thank you. Okay, excellent. So after this little exercise, Engineer Nelson Villa, please, I will give the floor to you. Yes, are you ready? Is that okay? You can start. Yes. You can start sharing your screen now. You can share your screen and you can briefly introduce yourself. Huh? You should go to the beginning. Do you see my screen now? Thank you very much. So you can introduce yourself, apresentação de você, and then you can take your time to explain. Take your time, huh? There's no rush, so don't run. You have plenty of time. Thank you.
Good morning again, and thanks for this opportunity to share with you what FUNAI have been doing during 20 years of creation, about 20 years of its creation. My name is Nelson Bila. I'm working for FUNAI for about 10 years. So I think that it will be better for me to present it in Portuguese, but if needed, I can also explain in English. No problem. You can falar em português. All right. That's perfect. Perfeito. Obrigado. Bem, nesta minha apresentação, irei apresentar 2 pontos. O primeiro são os passos que nós, como FUNAI, levamos para desenvolver os projetos de mini-redes em Moçambique. E, em seguida, irei partilhar alguns exemplos dos projetos que nós desenvolvemos. Para o primeiro ponto, quando nós pretendemos desenvolver um projeto de mini-redes, primeiro temos que identificar o local. De princípio, os locais onde nós desenvolvemos os nossos projetos são as zonas rurais, e essas zonas rurais têm que estar a uma distância mínima de 30 quilômetros em relação à rede pública nacional, que é a rede da EDM nesse caso. E também, para o mesmo local, não pode haver previsão de eletrificação nos próximos 10 anos. Essa atividade é sempre feita em coordenação com a própria EDM e é coordenada ao nível do jogo pelo Ministério de Energia, MIREM. E bem como as delegações nossas ao nível provincial, com as delegações também da EDM e as direções provinciais também dos recursos minerais de energia, que hoje com a aglutinação que o governo fez, chama-se Serviços Provinciais de Infraestruturas. Como primeiro passo, depois de nós termos identificado o local, uma equipe multidisciplinar do FUNAI, em coordenação também com os serviços provinciais de infraestruturas ou delegações do FUNAI, desloca-se ao local para se fazer levantamento de dados, sejam eles socioeconômicos e técnicos. Para os dados socioeconômicos, interessa para o FUNAI saber se a comunidade que nós vamos eletrificar tem acesso à saúde, tem acesso à educação, tem habitação, que tipo de habitação tem, se tem alguns eletrodomésticos que precisam ser energizados, que tipo de atividade eles desenvolvem nas suas próprias residências, se tem algumas atividades econômicas dentro das residências, ou se tem alguns estabelecimentos comerciais na área onde nós pretendemos eletrificar, que tipo de fontes de energia eles usam, se são pilhas, se usam, já vêm usando alguns painéis solares, se usam velas, usam petróleo de iluminação, etc, etc. Ou mesmo a biomassa, que é a lenha, para satisfazer as suas necessidades de cozinha. Então, precisamos de ter todo esse levantamento de fontes energéticas que eles usam. Se também essas comunidades têm acesso aos meios de comunicação e informação, falo de televisão, falo de rádio, do próprio telefone. Também precisamos saber qual é a estimativa do rendimento médio mensal dos agregados, com vista a sabermos qual também seria a sua disponibilidade em pagar a energia que nós devemos fornecer. E, por fim, também sabemos se eles têm fontes de água potável ou não, porque nós, além de desenvolvermos os sistemas para fornecermos energia, quando, em casos de necessidade, também providenciamos também os sistemas de desenvolvimento de água usando sistemas solares. Ao lado temos uma imagem que ilustra um levantamento de dados, onde os nossos colegas dirigiram, por exemplo, a uma localidade chamada Captim, para fazer um levantamento de dados. Podemos ver aí um estabelecimento comercial que eles têm uma geleira aí, tem um painel solar que usam para
pequenas cargas como iluminação e rádio. Por outro lado, fazemos o levantamento de dados técnicos. Em primeiro lugar, precisamos saber qual é o grau de dispersão da população. Isto nos ajuda a definirmos se essa comunidade pode ser eletrificada através de uma mini-rede. Por quê? Porque uma mini-rede tem um seu raio de cobertura, que é média para nós, tem sido, até os sistemas que desenvolvemos atualmente, são a média por aí 3 km no máximo. Isto é, não podemos eletrificar acima desse raio, porque quanto maior for a distância, pode causar maiores quedas de tensão. Então, é necessário nós salvaguardarmos que o último usuário também possa ter uma energia com qualidade. Se notarmos que a comunidade está muito dispersa e que não é viável nós instalarmos uma mini-rede, optamos por sistemas domésticos isolados. À direita podemos ver aí o tracejado esse levantamento foi feito em Calanga, então esse foi o tracejado preliminar que nós tentamos desenhar, porque nesse local a comunidade está um pouco mais agrupada, achamos que era possível nós fazermos uma mini-rede e tentamos estimar a distância. O raio mais ou menos dessa rede é de cerca de 2,5 km. E aí temos algumas infraestruturas que são as barracas, os centros comerciais, a escola e o tipo de residências, algumas residências que nós temos e que teremos que eletrificar. E em seguida nós fazemos levantamento das cargas, que tipo de cargas que essas residências têm, que a escola pode precisar, as bancas, etc, etc. Em seguida, depois fazemos levantamento, quantificamos essas cargas, que em seguida também irei mostrar como é que é feita essa quantificação. E depois decidimos que tipo de fonte de energia podemos usar para providenciar energia para essa comunidade. Temos várias fontes renováveis, temos a solar, temos a hídrica, etc, etc, e outras por aí em diante. Para nós, em Moçambique, temos um bom potencial hídrico, mas onde existe potencial hídrico, nem sempre é perto das comunidades. Então, a maior parte dos nossos projetos temos optado por tecnologia solar, que ela existe em qualquer, pode ser alcançada, ou pode ser desenvolvida, o projeto pode ser desenvolvido em qualquer parte do país. Os nossos níveis de radiação mostram que começamos de cerca de 2.000 e tal, até cerca de 7.000 watts por metro quadrado. Um exemplo de levantamento de dados é este que eu trago aqui para Calanga, onde nós descobrimos, tentamos descrever que tipo de cargas temos. Temos as cargas ao nível das residências, em casa de chefe do posto, infraestruturas, secretaria. Temos também para alguns usos produtivos, escola, centro de saúde e também para a iluminação pública. Então, para cada carga, nós definimos a potência que os eletrodomésticos que nós pretendemos que podem ser usados e alistamos. Depois quantificamos quantas residências, por exemplo, tem Calanga, por exemplo, são 60 residências. E depois podemos já multiplicar a quantidade de residências pela potência que nós estimamos, e aí teremos a potência necessária para nós podermos eletrificar as residências. E também podemos estimar quanta energia total nós precisamos para cada residência, tendo em conta que mais ou menos cada residência poderá usar a energia por 5 horas, é o tempo que nós estimamos, que tem sido a média daquilo que pode ser a necessidade de uma zona rural. Depois temos o fator de utilização, tendo em conta que nem todas as residências vão entrar vão ligar os eletrodomésticos em simultâneo. Então, nós estimamos em cerca de 60%, e daí podemos ter a energia total por residência que é necessária para aquela vila. E, assim sucessivamente, fazemos para as outras infraestruturas que nós encontramos no local. E, no fim, temos o total daquilo que seria a energia necessária para aquela mini-rede de Calanga. Em seguida, nós levamos esses dados e podemos dimensionar. Uma das maneiras de podermos dimensionar é optimizarmos os sistemas usando alguns softwares. Temos o Roma, que é muito vulgar, é uma plataforma aberta, pode-se usar por 2 semanas ou 3, se não me engano agora, qual é o tempo que eles dão para quem não paga a licença. Depois disso é necessário pagar a licença. Temos outra, como o Solar PV System,
solares, temos o trânsito, por exemplo, apesar de que o trânsito, acho que eu usei muito mais, no meu caso, quando estava na academia, agora nunca mais usei esse software. Mas existem outras plataformas para poder se fazer a optimização, de modo a vermos se realmente aquilo que nós estamos a estimar como capacidade de carga pode ser exatamente, ou de geração, pode ser aquela ou não. E também fazemos manualmente cálculos, desk calculation, de modo a tentarmos comparar aquilo que tivemos na optimização, será que ajusta-se aquilo que é o nosso pensamento em termos daquilo que está dito cientificamente. Um exemplo desse dimensionamento é este que eu trago aqui, o que nós fizemos. Não sei se conseguem ver todos a minha folha Excel. Conseguimos todos ver? Alô? Olha, Bila, tens que ampliar a página. Ok. É só por aqui. Assim consegue-se ver? Ainda não. Ainda não. Tens que mexer mesmo no Excel, abrir para a direita. Ou ampliar a fonte também. Ok. Estás a abrir bem, exato. Agora conseguem ver? Okay. Agora é bem visível. Tá bom. Então, este é o exemplo, é o mesmo exemplo que eu trazia lá. Nós introduzimos todos os dados que nós pensamos que podem ser as cargas, por exemplo, para uma residência, para um centro de saúde, assim sucessivamente. Então, temos aqui aquilo que seria a carga necessária total para esse local, que nesse caso Calanga. Em seguida, temos os parâmetros que temos que considerar para podermos dimensionar. Temos que saber para quanto tempo nós precisamos de autonomia do sistema, ou quantos dias o sistema pode funcionar sem sol. Para uma mini-rede, para sistemas isolados, nós adotamos que 3 dias seria o ideal. Mas para uma mini-rede, por causa da simultaneidade, da utilização dos diferentes componentes, 1 dia e meio, achamos que é suficiente para uma zona, uma mini-rede. E a irradiação solar que nós usamos a radiação média solar, ou podemos adotar para cada local, mas achamos que seria melhor, como FUNAI, adotarmos uma média que possa ser usada desde o rumo a Maputo, que é cerca de 5,4 kW por metro quadrado. Damos uma margem ao nosso sistema de cerca de 5%. Para as baterias de chumbo que estamos a usar neste momento, achamos que descarregar até 40% também seria o ideal, porque quanto mais descarrega, as baterias mais rápido podem se estragar. Então, achamos que descarregando até 40% seria o ideal. E tendo em conta que tem a eficiência dos equipamentos, todos que usamos, estou a falar das baterias, para o próprio carregamento, dos inversores, essencialmente. Para este local, por acaso, a capacidade das células que nós usamos é de cerca de 1.400 ampere-horas. Porém, em diante, tem esses outros elementos que podem ser considerados para se fazer o dimensionamento, o nível de fiabilidade, até que ponto achamos que o sistema solar pode gerar eletricidade. Nós estimamos que em cerca de 80%, esse sistema, 88% pode gerar energia, porque também temos um sistema de backup, que é o grupo gerador, que achamos que pode fechar o gap dos 8% a 10%, mais ou menos, em casos extremos. Em seguida, fazemos o nosso pequeno dimensionamento, onde estimamos qual seria a capacidade do banco de baterias. É o mesmo exercício que foi feito com o professor na aula anterior, acredito que já tinha sido feito.
Depois nós estimamos o banco, corrigimos o banco, até termos o banco ótimo, tendo em conta que tem as conexões entre as baterias, e também qual é a carga que cada inversor pode aceitar. Então, é necessário sempre corrigirmos o banco de baterias, até termos o banco de baterias final. Nelson, Que é pode ampliar? Nelson, pode ampliar também esta? Yeah. Ok, não se vê também? Yeah. Ok. Yeah. Okay. Então, dizia que dimensionamos o banco de baterias, depois corrigimos o banco de acordo com aquilo que podem ser as ligações possíveis nos inversores que irão carregar as baterias. As formas básicas são essas. Os elementos a serem introduzidos, existem elementos básicos das formas, mas existem fatores que cada engenheiro acha que pode introduzir, é flexível. Alguns parâmetros, como as margens que são dadas sucessivamente. E também, em seguida, depois de nós decidirmos qual é o banco de baterias, também calculamos qual poderá ser a capacidade de geração do sistema. Nesse caso, a central que nós conseguimos dimensionar para Calanga foi de 59, não sendo possível por 59, chegou a ser 60 quilos, consideramos 60 quilos, mas está um pouco acima de 60, são para esses 65 quilos. Isto muito mais por causa das conexões, dos painéis, etc. Não vou entrar em detalhes, senão vamos levar um dia a falarmos desses elementos. Em seguida, como havia dito, quantificamos quantos painéis nós vamos precisar para eletrificar, quantos inversores, que tipo de cabos vamos precisar para conectar. Depois, a parte da rede também, definimos todos os materiais que nós precisamos. E, em seguida, fazemos o esboço de como é que esses elementos estarão todos interligados. Voltei à apresentação, não sei se conseguem ver de novo. É visível. Sim. Então, depois de fazer esse desenho todo, esboçamos de como é que estarão interligados esses elementos. Se formos a ver, a olhar para esse esquema, mostra por cima, temos os painéis, são 3 clusters de painéis, que vão para os seus respectivos inversores. Nesse caso, usamos inversores centrifugal, que vão para a caixa, uma caixa de junção aqui. Depois temos uma outra caixa, que é multicluster, que faz a gestão desses elementos todos, incluindo o grupo gerador, que é aquele elemento que está lá em cima. E, por outro lado, temos as baterias, que também temos cerca de 4 clusters de baterias, que também vão para as suas caixas de proteções, e em seguida vão para os seus inversores das baterias. Esses inversores, no nosso caso, usamos baterias da SMA, é uma companhia alemã, são os Sun Islands. Eles também vêm para a caixa de multicluster, onde é feita o gerenciamento de todo aquilo que é a produção da energia. E daqui podemos sair já para o quadro geral. Do quadro geral vai para a rede de distribuição. Dando exemplo daquilo que são os projetos que nós desenvolvemos, temos uma mini-rede que nós desenvolvemos em Fortuna, que é de cerca de 20 quilos. O professor, na aula anterior, ele apresentou isto aqui como uma aula de reflexão, não é? Que, pronto, nós já temos aqui um caso concreto do que foi feito com um determinado tipo de cargas que foi levantado. Fizemos o dimensionamento da central. Temos uma central de 20 quilos, que ela produz nos cerca de 115 kWh, tendo em conta que temos 5,4 horas de radiação, mais os elementos todos de eficiência de conversão. Então, achamos que
fazendo esses cálculos todos, temos mais ou menos uma geração de 115 kWh. Para essa central, tendo em conta que vai ter uma autonomia para 1 dia e meio, o banco de baterias que foi desenhado é de cerca de 480 kWh. Atualmente temos feito a monitoria do sistema e notamos que atualmente somente se consome cerca de 800 kWh, para dizer que ainda temos um remanescente de energia que pode ser produzido. Tendo em conta que produz cerca de 100 kW vezes 30 vezes 5 horas por dia, essa central quer dizer que pode nos produzir um pouco mais que aquilo que está sendo consumido até agora por mês. Porque ainda só estamos com 44 ligações e quando nós desenhamos a central, pensávamos que pudesse ligar 60, mas o que mostra com o consumo atual, essa central pode ir um pouco mais que 60, se calhar até pode atingir 100 ou 120 ligações. Aí em seguida temos o tipo de infraestrutura que já tínhamos lá mostrado. Em seguida, vou partilhar convosco o vídeo. Engineer Nelson? Sim. Sim. No, before you put the video, if you remember in the exercise we have done, yeah, the capacity of 20 kilowatt peak, yeah. Okay. This is the reality of your project, yeah. So yes, those of you who had said 20, you see, you are in agreement with Funai's calculation and also with mine. So we are all aligned here. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Please go ahead with the video. Yeah. You have to put it to the beginning. Yeah. And make it big. Thank you. Perfect. Estamos em Fortuna, interior do distrito de Toa, na província de Tete. A região beneficiou recentemente de um sistema solar fotovoltaico no quadro do Programa Nacional de Energia para Todos, desenvolvido pelo Fundo de Energia FUNAI. Desde que iniciou-se a funcionar, agora não há problema. Daí, quando sofre um fusivo, nós estamos em condições de arranjar. Mas quando é problema daí da central, temos que comunicar com os bosses lá da FUNAI. O sistema fotovoltaico instalado aqui na região de Fortuna tem capacidade de produzir 20 kVA de energia elétrica. Numa primeira fase, beneficia 45 famílias. Outras 25 desta região, 25 famílias, deverão beneficiar-se desta corrente elétrica nos próximos dias. A energia fornecida 24 horas está a fazer a diferença nesta região. Desde o ano passado, já abrimos essa energia, já que aqui agora já temos uma coisa gelada. Assim. A vida está melhor. A vida já melhor. Assim. Mudou porque antes não assistia a televisão, agora já estamos a assistir a televisão, levamos notícia de qualquer lado do país. Também nós já temos perto fazemos um Fortuna. Mesmo assim, já temos congelador, sempre estamos a usar também, a bebemos alguma coisa assim, mesmo refresco, mesmo algumas vezes bebida, já estamos a aproveitar muito. Os beneficiários pagam taxas de acordo com o consumo mensal, valor que é usado para a manutenção da rede. A energia na localidade de Chueza, em particular na população de Fortuna, a energia trouxe um grande impacto para esta população, porque era raro. E é uma coisa que também não esperava que aqui teria energia, mas o governo fez tudo por tudo e hoje em dia em Fortuna já canta vitória. Fortuna dista 80 quilômetros da sede do distrito de Toa e cerca de 240 quilômetros da cidade de Tete, a capital provincial. Okay, thank you very much.
Yes. You can Então, continue. esta era a central de Fortuna. Essas são as imagens da central de Fortuna, mas vimos melhor no vídeo, acho que não preciso explicar mais. Temos aí também o grupo gerador de cerca de 16 kVA, que ele entra, estimamos que possa entrar em 10%, só entra em casos extremos. Até este momento, quase que ainda não se precisou de arrancar com o grupo gerador, porque só os painéis solares em si conseguem responder com aquilo que é a demanda energética nesse local. Em seguida, temos uma outra central, que essa está em Calanga. Calanga é uma sede de posto administrativo que está no distrito da Manhissa, dista a cerca de 100 km daqui da cidade de Maputo e a cerca de 37 km da vila-sede da Manhissa. Esta central tem cerca de 60 kW-peak e produz cerca de 264 kWh por dia. Instalamos lá um banco de baterias de cerca de 674 kWh. Este banco de baterias, para aquilo que é a demanda atual, achamos que pode vir a responder, mas se calhar em breve teremos que acrescentar o banco de baterias, porque pode não responder aquilo que é a demanda no local. Achamos que essa central pode ligar cerca de 150 beneficiários, e numa fase inicial estavam previstos 71 beneficiários para serem ligados com essa rede. Esta é a central, são as imagens da central. Para este local não tenho vídeo, só tenho as imagens. Temos aí as imagens da central, onde temos, na primeira foto, temos os painéis, lá atrás do edifício. Depois montamos também um sistema de movimento de água, porque neste local a comunidade não tem água potável, e que para este sistema de movimento de água montamos um sistema autônomo para o bombeamento, que são esses dois painéis que podemos ver aqui na imagem, e tanques de cerca de 10.000 litros cada, então temos 20.000 litros de água. Esta é a sala onde estão instaladas as baterias, bem como os inversores. Esses inversores amarelos e vermelhos são todos os Sun Islands, são os inversores que servem para carregar as baterias. Esses, na terceira foto, temos os 3 inversores, cada inversor aqui tem 25 kW, tem uma potência de 25 kW. Eles são inversores das baterias, chamam-se dos painéis, são tripowers. Então, eles conseguem, a nossa central é de cerca de 65, então eles têm uma capacidade de cerca de 75, então quer dizer que ainda podemos conectar painéis em caso de necessidade também, até atingir a máxima potência que eles aceitam. Em seguida, na mesma foto, temos aqui a caixa de junção, e da caixa vamos para a caixa de multicluster, onde todos os clusters vão para aqui, são conectados, e daqui vão para a caixa geral para alimentar a rede lá fora. Esse é o trabalho que nós temos desenvolvido como FUNAI, e dizer que, de uma maneira resumida, FUNAI, desde o início das suas atividades, há cerca de 20 anos, 23 anos atrás, veio desenvolvendo sistemas em grupos geradores, que chegou a instalar no total cerca de 69 grupos geradores, mas a maioria desses grupos geradores neste momento já não estão a funcionar por causa da sustentabilidade. O combustível sobe a cada dia e pronto, as comunidades não conseguem abastecer para que isto tenha continuidade. E para dar vazão a esse problema de sustentabilidade do grupo gerador, começou já a instalar os sistemas solares fotovoltaicos, tendo instalado até o momento cerca de 63 mini-redes, mais 6 que estão em curso, que acreditamos que a maior parte delas já até junho deste ano que termina. E também tem desenvolvido algumas mini-redes, tal como disse, que alguns locais onde temos potencial, ao mesmo tempo temos as comunidades hídricas, também desenvolve-se mini-redes hídricas. Neste momento temos 4 mini-redes, está em curso o desenvolvimento de mais 2 mini-redes, e alguns estudos estão sendo feitos para, no futuro, podermos desenvolver mais mini-redes, usando também o recurso hídrico. E muito obrigado. Thank you very much.
Engineer Nelson Bila. It's been very interesting presentation. Thank you very much. You did very well, very clear. Now it's time for questions, debate. Any questions, please? We are opening the microphone for all of you in the session today. So feel free, please. Thank you, Bila. Vou falar em português. Is it okay? Sim, sim, sim. Primeiro, obrigado pela apresentação. Foi bom ver esse projeto. Mas eu tenho algumas questões. Tu apresentaste o projeto de Fortuna e apresentaste o projeto de Calanga, com dimensões diferentes, mas ambos mini-grids. Será que podias dar alguma indicação? Se eu fosse um investidor, quanto é que eu tinha que gastar para fazer uma coisa dessas? E se as pessoas estão a pagar o consumo, e se puder dizer um pouco quanto é que se estão a pagar, quanto é que estão a pagar, para eu ter uma ideia também sobre a sustentabilidade. Podes falar dos dois, Fortuna e de Calanga, para compararmos um pouco as dimensões. Obrigado. Sim, respondendo às suas questões, quanto ao custo do sistema, bem, o sistema para um investidor privado, para nós desenvolvemos o sistema como Estado. Tem o processo de procurement, tem que lançar concursos, tem garantias envolvidas e por aí em diante. Então, nós, na nossa experiência para desenvolvermos um sistema desses, o custo por quilowatt está em cerca de 12 a 15 mil dólares por quilowatt. Estima-se em cerca de 12 a 15 mil dólares o quilowatt. Mas esses preços tendem a descer, tendo em conta que os preços de mercado dos materiais, dos painéis, das baterias também tendem a baixar. Existem alguns países que já conseguem até desenvolver com cerca de 10 mil dólares, 8 mil dólares o quilowatt, mas para o nosso caso ainda estamos nos 12 a 15 mil dólares o quilowatt. Quanto aos pagamentos, nós introduzimos, porque ainda não temos uma política de energia renováveis ou das minerais de Moçambique. A energia em Moçambique está, até agora, a política atual diz que quem tem que produzir e comercializar a energia é a EDN. E o Estado acaba fazendo a entrega dessa energia para as comunidades rurais através do FUNAI e não pode fugir muito, por enquanto, aquilo que é a taxa cobrada pela EDM. Então, o que nós fazemos nessas mini-redes, temos sistemas de contagem de energia pré-pago para o caso de Calanga e temos o pós-pago para a central de Fortuna. E as taxas que nós cobramos são as mesmas que são cobradas pela EDM, que é de cerca de 8,5 meticais por cada quilowatt. Eu diria que esse valor para um investidor privado não é sustentável, não cobre aquilo que é a despesa, o investimento, bem como a operação e manutenção do sistema. E, por enquanto, por aí, e caso haja mais questão, poderia esclarecer. Obrigado. Okay, any more questions, comments? I have one. Nelson. If you can go back to the slide, the one about si Calanga o Fortuna o Calanga, sí, 11, esta, sí, obrigado. In here we can see that there is uma capacidade 60 kilowatt peak, sí. Energia producida 264 kilowatt hour por día. Is this
all the electricity produced from the panels, or this includes also some generation from the genset, from the generator? No, this is only from the solar panels. The solar panels. Okay. Yes. Oh, okay, okay. Because I think it's very, very high. Yeah, I would expect a little bit less. But yeah, yes. What we consider, we estimate this is not a real is not a real value. What we do, we're doing our estimation. For instance, we can do it like this. Okay. We have, this is the total capacity of this system is the real capacity is this 65, but I can put here 6 Okay. multiplied by 5.4 5.4. Okay. hours. Yes, multiplied by efficiency, you can consider something like 8%. I'm giving rough numbers. 8, 7. Maybe you can have some numbers like this one. I don't know. Yeah. I don't Well, normally, have normally I would put a little bit less, like 0.7 or yes. That is 65. estimation. Yeah, we can put here 6. I don't know how much I can get here. Oh, How okay. much, Yeah, a little bit less. yeah. But this was something like this one. Okay, it's an estimation. Oh, okay, okay. Because if you go then to the you see for 60 kilowatt peak you have 264. So if we take 20 kilowatt peak, you would expect more or less one third, yeah, una tercera parte of that. And then this is what I would expect for Fortuna, like one third of this, yeah. Yeah. So more or less 264, you divide into 3, that will be 88. I still think 264 is a little bit high. This would be, I know this is very new system. So after 1 year, you will. Yeah, this is estimation. Now doing calculation using 6% of efficiency, I'm getting something like 200 kilowatt. Yeah, Exactly. this is estimation. Here you have something like 65. Yeah, something like this. The real capacity that we have installed is this one. Yeah. And taking into account that it's a little 7% bit, can be. it's a little bit optimistic, but it's a little bit optimistic. Yeah. For the performance ratio. We can do this using home, and maybe you can have a real value of energy that can be produced. For the first years of operation, it's very new. It can be very efficient, but then little by little, the production will decline year after year. Yeah. If you go to your data for Fortuna, I think that one is estimation as well. Yeah. If you go, yeah, it's also estimation. It's not, because if you do the same here, 20 times 5.4, and then you see 20 times 5.4 is already 108. So this is why I was wondering, perhaps in here you're considering the Grupo Gerador, like extra generation from the group. Yeah. Okay. That could be the option. So okay, so I had a doubt with this. I wanted to ask also about the tariff. You know, how much are the connections, the customers, how much are they paying here? What is the tariff they pay? They are paying something like 8 meticals per kilowatt. It seems to be around 10 cents USD per kilowatt. Something like less than 10 cents. Okay. Talvez quero acrescentar também uma pergunta relacionada com esta. Qual é que seria a sua proposta para ser sustentável? Quanto é que deveria pagar, então? Estudos atuais mostram que o kilowatt deve estar a custar por aí 50 meticais o quilo. 50 por aí. Okay, and I was my last question. In each connection,
do you have meters, right? Yes, of course. Okay, and these meters, do they have some kind of limitation? I mean, how? No limitation. We don't put for the small mini grids of like 4 kilowatt. We put limitation because the system is very small. But for this kind of system, we don't put limitation. The limitation is the capacity of paying. Yeah, each beneficiary have his meter, and they pay for the use. It's like a grid, normal grid. Yes. Okay, I understand. What would happen if somebody consumes a lot? Like, imagine somebody had the money to pay and consume like I don't know, 1/10 or 120% of all the consumption. Then you will have to limit this somehow, or what is the expectation here? Or is it very improbable that anybody will have a very high consumption ever? You understand what I mean? In one of the system, like this one in Kalanga, we installed the prepaid meters. Oh, okay. So the consumers buy energy and use. When it ends, they have to pay to buy again. Yeah. Another recharge. They recharge like a cell phone, something like that. Yeah. Prepaid meters. But in Fortuna is post-paid meters. Means that they use the electricity, and we go to make to keep the data in the meter, and after that we charge the bill. We send them the bill, and they pay for that. The problem that we are facing with this kind of system is that some of them, they use more than what they can pay, and that's why we are trying to put in all the system the prepaid meters. But it's not so easy also, because some location that we install the systems, they have no communication systems like Movitel, Vodacom, and so on. So it becomes difficult to make the payment. Yes, because the system of payment is centralized. We charge it from for instance, from Manica for the province surrounding, center side of the country, and then in the south side will be here in Maputo or Nyamban, and in the north side will be in one of the power plants that we have. We have 3 big power plants that are managed by FUNAI technicians, and we think that they will manage the prepaid meters then. But I understood the question, and also it's my question as well. How are you controlling the overcharging? The ones that wants to consume high amounts of energy. How you are controlling it? So the overcharging of what? The Consumption. Batteries, the consumption. Não, sim, portanto, uma pessoa que pretenda consumir elevadas quantidades de energia, como é que vocês controlam? De princípio, quando nós fazemos levantamento de dados, já sabemos que tipo de carga a pessoa tem, que tipo de equipamentos vai usar. Já sabemos que aquela central vai usar esses elementos standard. Agora, se alguém quer aparecer com uma maquinaria, em primeiro lugar tem que nos informar para nós sabermos se a central ainda tem energia que possa satisfazer aquela carga ou não. Mas normalmente as cargas domésticas, o tipo de negócio, comércio que nós temos nas zonas rurais, não tem tido cargas assim exorbitantes, porque são muito mais congeladores, geleiras, rádios, televisão. Não tem tido cargas assim como, por exemplo, máquinas de soldadura, é difícil. Então, quando as pessoas aparecem com cargas que sejam fora daquilo que é o padrão que nós desenhamos, em primeiro lugar, tem que nos comunicar, nós avaliamos e autorizamos ou negamos.
Bom, acredito que isso não deve ser uma tarefa muito fácil no dia a dia. Outra questão que eu já agora gostaria de colocar é o sistema durante o dia também como é que se diz, é alimentado pelas baterias ou é diretamente pelos painéis? O sistema Isso durante o o dia. sistema em si, o sistema solar tem um sistema de controle o multiclasse nesse caso que eu ali dizia. Ele faz a gestão. Quando carrega as baterias, ele prioriza as baterias, os investidores priorizam o carregamento das baterias. Basta as baterias terem a carga mínima, a parte da energia é direcionada diretamente à rede e outra parte vai carregando as baterias. Então, mas pode-se dar o caso de no mesmo dia haver, por exemplo, problema de sombreamento. Então, o sistema em si vai debitando um pouco da carga que está nas baterias, vai alimentar. É um sistema inteligente, o sistema solar. Ele faz tudo em simultâneo. Carrega e despacha para a rede. Ok, obrigado. Bom dia, obrigado pela apresentação, foi muito interessante. Eu tenho duas questões. Uma é relacionada à tarifa. Eu gostaria de saber se os utilizadores produtivos pagam a mesma tarifa que as famílias. E a segunda é em relação a... Num dos slides, o engenheiro mostrou que tem um sistema de geradores. Não sei dizer se está no mesmo na mesma mini grid com os painéis solares. Eu não sou engenheiro, então desde já desculpa se estiver a dizer algo errado aqui. E disse que havia um plano de se substituir por painéis solares porque já não era viável para as famílias devido ao custo do combustível. Eu gostaria de saber se aqui nós estaríamos numa situação em que, primeiro gostaria de saber qual seria a finalidade dos geradores, o que se faria com os geradores, se vão continuar a ser usados ou não. E no caso do custo do combustível, estamos numa situação em que o mercado do combustível agora está liberalizado. Então, hoje até podemos ter um custo muito elevado, mas se calhar daqui a algum tempo o custo pode ser baixo. Então, dependendo do que vai se fazer com os geradores, até pode ser melhor se manter os geradores, dependendo dessa flutuação no preço dos combustíveis. Obrigado. Sim. Quanto às tarifas, para a tarifa comercial também, aplicamos tal e como a EDM aplica. Para aquele que usa energia para fins comerciais, aplicamos a tarifa comercial. Para aqueles que para uso doméstico, aplicamos a tarifa doméstica. Não tenho agora os valores comerciais, do que é um outro departamento que trata disso. Mas aplicamos tal e como a EDM faz, sem criar diferenciação. Quanto aos grupos geradores, o próprio sistema solar já prevê que, quando nós desenhamos, incluímos o grupo gerador para que funcione como um backup. Ou seja, achamos que os painéis solares podem gerar eletricidade em cerca de 80%, aquela apresentação que eu fiz lá atrás, que eu disse que a geração fotovoltaica achamos que poderia ser, por exemplo, em 88%. E parte do tempo poderia entrar o grupo geradores em casos extremos, que nesse caso, por exemplo, para a Fortuna, instalamos um grupo gerador de cerca de 16 kVA. Ele entra naquelas situações extremas em que, por exemplo, temos 2 dias sem sol, ou, por exemplo, temos algum problema com os painéis solares, então o grupo gerador pode entrar como backup. Mas também tivemos, quando o FUNAI começou a fazer as suas atividades há cerca de 22 anos, como dizia, 22, 23 anos atrás, a sua primeira fonte de energia foi o grupo gerador, ou foi diesel. Foi instalar o grupo geradores, que chegou a instalar cerca de 69 grupos geradores. Esses grupos geradores foram entregues às direções provinciais, às DIPREMs, Direções Provinciais de Recursos Minerais de Energia, para a sua gestão, onde cada posto onde existia o grupo gerador
tinha que haver uma comissão que cobrava o dinheiro pela utilização e tinha que comprar o combustível para abastecer o grupo gerador para funcionar. Só que acontece que essas comunidades, a partir de um certo momento, não conseguiam já comprar o combustível para manter o grupo gerador em funcionamento. Tanto que a maior parte desses grupos geradores, digo 69, mas se calhar hoje só 2 ou 3 ou 9 que estão a funcionar. Não estão sob o nosso controle agora, estão no controle das direções provinciais. A maior parte desses grupos geradores já não estão a funcionar por causa dos custos de combustível. Daí que o FUNAI começou a pensar em inovar, introduzindo sistemas solares fotovoltaicos, bem como as mini hídricas, como solução para a eletrificação rural. Não sei se fiquei claro. Sim, sim, foi. Muito obrigado. Okay, thank you very much. Any other questions? Any other comments? Just one quick question from my side. The public lighting, yes, the street lighting, is it something you always consider for the mini grids, or it depends on each project? Iluminação pública. For all mini grids, we include the public lighting. Okay. Yes. And the cost of the public lighting, there is no tariff, right, associated to that? No, they are not. We don't charge for that. And the sum of the public lights we use, they used to be individual public light. They don't depend on the power from the grid. Is independent. Okay. I don't know if I have some of them here. I didn't bring the public light that I bring here powered by the mini grid, but some of them in Kalanga, for instance, they are autonomous. The street lights. Yeah. Okay. They are solar street lights, autonomous. Yes. They don't consume from the. I see. Yes. We put only in the location that are needed, but some of them are independent. I understand. And the tariff structure, is this a particular tariff that has been defined by FUNAI for mini grids, or is it a tariff that has been defined with EDM? What is the tariff scheme here? Is it only for mini grids, or is it general, like the EDM tariff for the grid? Yeah, in this moment is the tariff defined by EDM. Okay. Yeah. All right. I don't know. Any other questions? Otherwise, we will close this presentation from Engineer Nelson Villa. Okay. I think we don't have any more questions. So thank you very much. Nelson, has been really interesting and very well explained. So I think it was very good opportunity that we had to have you a part of our session. So I thank you very much again on behalf of the project ERC. And I don't know if you want to have any other comment or final recommendation. No, for me only to thank you also for this opportunity to share with you what we have been doing by the side of FUNAI. Thank you so much. If needed, please invite us. We are ready to share more information with you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. It's been very useful. Okay, Dr. Lucas, shall we take a break, 5 minutes, or shall we continue a bit more and we close early? What do you prefer? I think we could continue because by 11 something we should stop, yeah? Maximum 11:10.
So I think we can continue as we have been doing the last 2 sessions. Okay, so we don't take a break now. Okay, that's fine. Hello? Yes. Yeah. Thank you. Okay, thank you. So we will continue then. Let's continue with the presentation. You can see the screen, right? Okay, excellent. Yes, you can see it. We were here with the presentation of Engineer Nelson Bila. Okay, so we have half an hour, a little bit more. We can take this time to discuss some issues about operation and maintenance. First of all, some initial considerations, okay, about maintenance and the operation of off-grid systems. In this case, we're talking about mini-grids. So I think it's important to remember that our PV systems, we design them and we consider them because we expect to have long operational lifetimes. Yeah, we know the warranties of the PV panels are for 20, 25 years. And apart from that long operational lifetime, we also appreciate from photovoltaic technology the fact that they have low operation and maintenance requirement, okay? Meaning low operation and maintenance cost in the end. Now, this issue of the cost is really important for the sustainability of mini-grids or PV systems in general, but very critical, yeah, for the case of the off-grid systems, like mini-grids. So understanding how the costs of a mini-grid will be very important to adjust some aspects of the design and related to the maintenance. This is a study. I like to use this example, even though we did it many years ago with some colleagues in Trama Tecnoambiental. It's very illustrative. I like it. In here, we can see examples of 2 communities, rural communities, in this case in South America. Case A is an island, and the case B is a community in a remote area. Yeah, could be similar to Fortuna. Why not? And we have in this chart, you can see the different levels of cost that each design configuration would have. This would be only a diesel, a mini grid with a generator diesel only. This is a hybrid system with 30% solar fraction and 70% the diesel generator. This would be the other way around, 70% solar and 30% diesel. And finally, the cases with only generation from the PV panels. And we can see the different bars here, the different colors corresponding to different types of cost. These units are in levelized cost of energy. This is something we will see in the financial training. Yeah, is the average cost of each electricity unit that has been produced during the financial period we consider, 10 years, 15 years, 20 years. Okay, so it's the average cost. And then we can see different cost categories. We have the fuel cost. Of course, there's a lot of fuel cost in those configurations that are using diesel, and there's no fuel cost on those configurations that only use solar. Then we have some fixed cost for management and operation and maintenance. This is the fixed cost, salaries, supplies,
the lubricant, for instance, spare parts, the overhauling of the genset after a certain number of hours of operation, etc. So these are fixed costs. So these are costs that you will face in the operation of a mini-grid if you are a private mini-grid developer. I'm thinking about Mr. Kemal, yeah, from his questions, but also from the ADM or from FUNAI point of view as mini-grid operators. Yeah, these fixed costs are important. And of course, the investment costs, the capex, the capital costs of the mini-grid, including the distribution grid, etc. So what do we see here? For instance, we see that obviously, let's take case B, which is the community inland, something similar to Fortuna. So we look at case B here, 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 and here. For instance, if we take for case B a situation where the mini-grid is only using photovoltaic, we see that most of its cost would be the initial investment and a little bit on the fixed maintenance operation and management cost, no fuel cost. And the overall cost would be around $1 per kilowatt hour. If we go to some hybrid solutions, you see the overall cost is cheaper. If we use 70% solar and 30% of diesel, well, there is a bit of fuel cost. The operation and maintenance costs are a bit higher, but the investment is lower and the overall levelized cost would be lower. But we have some fuel. So understanding the types of costs that we have is important to see where the financial situation of our project will be and the challenges we will find. Now, a second idea here. If we have to sustain a mini-grid like this, and we are charging the users some tariffs, like the case of Fortuna, where we have a tariff of 80 meticais per kilowatt hour, for instance, it is important also to check what would be the payment on average for each user. So for case B, this is in dollars to be paid every month on average for each connection. So from 0 to this is $4 per month per connection, $9, $13, etc. Now we need to consider what the capacity of payment of these communities will be, or even the willingness to pay, how much money they want to pay for the electricity. And in this example, we found that the average willingness to pay was around more or less $7 per month. Okay, $7 per month on average for each connection. So if we look at the different configurations, we can see that, for instance, a mini-grid only using diesel compared to a mini-grid using 70% solar and 30% diesel, even if they have a very similar total cost of generation, the combination of the fuel cost and the operation and maintenance cost is so high that it can never be sustained with the payment from the tariffs. You see? What happens in a situation like this is that there will not be enough money collected to be able to run the mini-grid, to buy the diesel and run it. Okay? In comparison, if we look at the hybrid system, the combination of the fixed costs, of the operational costs, fixed and the fuel consumption, are below the tariff collection, the revenue collection levels that will be obtained. So
This situation is sustainable because the money that is collected with the tariffs can cover the operational expenses. Unlike this one is not sustainable. So this is to stress the importance of the operation and maintenance cost and the advantage of PV systems that, compared to diesel-based systems or other systems, with PV we can have very low operation and maintenance costs, which are affordable and sustainable to be covered via the tariffs that we can charge in the community. Okay, so this is one first message. Very low operation and maintenance cost that can give sustainability, reliability to our mini grid, even if it's in a remote area. So far, the operation and maintenance is well done, and there is a willingness to pay and a capacity to pay that can be above these costing levels of the maintenance. Yeah. Okay, some other considerations for the operation and maintenance. The preventive maintenance duties for PV plants are relatively simple and should not be costly. Yeah? It shouldn't be too complicated. We are talking about the cleaning of the PV modules. Of course, every time we talk about cleaning PV modules, be careful with working at heights. Yeah? Even if we are working in rural areas, these proper health and safety provisions have to be observed. Vegetation control, the prevention of any shading on the PV modules, that's important to be observed in our maintenance programs, together with the regular visual inspections of all the elements. The structures, the balls, the joints, the electrical connections, the cablings, etc. The protections, the fuses, the boxes, etc. We also need to remember that our component manufacturers will be recommending some tests, some regular inspections, some routine checkups of the equipment, etc. Also, remember to always revise and inspect the conditions of restricted access in the PV plant. Yes, where there are situations, locations that could be a little bit controversial for vandalism or robbery. Well, these aspects are also part of the maintenance. Yeah, if we want to keep maintenance costs down and if you want to keep the performance of the system properly, these aspects have to be considered. These are simple aspects, but they have to be properly addressed. Yeah. Another issue that sometimes is difficult. Yeah. I'm sure that our colleagues from FUNAI and EDM have found this in the rural areas. The documentation, the documents. There's a lot of work being put in a project like Fortuna or Kalanga in the design. Yeah, there's a lot of drawings, lot of calculations, the engineering work. But then these documents sometimes are not available on the site. Yeah, so the people who are managers of the site have to make be trained and also have special effort in keeping a good record of the documentation, of the handbooks, of the user manuals, installer manuals of the different equipment with the manufacturer instructions, of course. And also the as-built documents. Sometimes there are changes from the initial drawings, the initial designs to the final constructed mini grid. This is the as-built version of the documents that we want to find in the same facility. Okay. Some other reflections. When we contract some mini grid or PV systems installers or companies,
we can consider to include the after sales, the after commissioning maintenance services, at least for 1 year or 2 years. This is a good recommendation, in my opinion, to include as part of the construction contract with that company the obligation to do a maintenance for at least 1 year or 2 years if possible. So this way you make sure that the company who has built the mini grid will be on top of a good construction and quality in the deliveries of their works, because they know they have to operate it afterwards. Okay. The monitoring, importance of monitoring, we have discussed this in previous sessions, and then other aspects like insurance, like performance guarantee could be included as part of the operation and maintenance contract. Remember about monitoring, the possibilities of remote communications and control possibilities. We had a very nice presentation, if you remember, from engineer Joan Tarragó from Ferntech in Germany, that he explained to us different solutions in terms of software and data control and real-time data monitoring that are there in the market. So very, very useful and very nice tools we have to improve the operation and maintenance supervision. Yeah. Also, in connection with that talk that we had with engineer Tarragó, if you remember, he mentioned is essentially 2 types of maintenance. We have the preventive maintenance and the corrective maintenance. Preventive maintenance is all we can do to plan as best as we can. Yeah, our routines, procedures, okay, tasks, to keep all the equipment and all the components in the best possible condition for optimized operation. So we want to anticipate, prevent any problems or malfunctioning, okay, and ensure that the plant is at its best to provide the electricity service. Of course, sometimes incidents can happen, problems, we can have some storms or whatever situation that is not previewed, and that entails immediate action, corrective maintenance to correct these incidents, to address it, to fix it, restore, okay, the malfunction in a certain component or the equipment. Yeah. In any case, these both types of maintenance have to be well addressed and defined in our operation and maintenance manual. When you do a mini grid like Fortuna, Calanga, there's always operation and maintenance manual that defines who has to do. First of all, who is the maintenance manager? Okay, who are the technicians that will have to take care of the preventive maintenance tasks, and which tasks are needed. We have preventive maintenance tasks that are done locally, very basic tasks, what we call the first level or the basic level. This is typically performed by a caretaker, a person who could also be a resident in the community. This is a job that can be created actually, okay, in the community, which is nice. Sometimes in some mini grids I've been worked in, there are 2 shifts. So there's 2 people doing this job, 2 caretakers, 12-hour shift, 12 hours if you want to have 24 hours. And this person will be checking all the elements of the mini grid, for the surveillance, inspection, basic upkeeping to keep the place clean and organized. And that person can do some simple weekly tasks to check the conditions of the PV panels, the conditions of the batteries,
And very important, record and report any incidents to the site management structure that has been defined for that particular mini grid. Yeah. Okay, so that's the level 1, basic. This person, whenever there is a situation, can have some instructions how to react, but this person, let's remember, will not probably be an electrician. Yeah? So this person should not be, in charge of doing any electrical repair work. For that, we need to go to the next level of maintenance, what we call the technician level. This is already a set of tasks that have to be done by an electrician, a professional electrician, somebody who knows about, the potential problems or risks of dealing with electrical equipment. So in this level, we have periodic maintenance duties, repairs. I would recommend at least every 3 months, some routines, if not every month, to supervise the work that has been done by the basic maintenance level. And then also prepare some more detailed reports that will be delivered to the site manager. Yeah. This electrician, it is also recommended that is available for corrective maintenance interventions. So this is why I say it should be a local technician, ideally. Okay, a person who is, in the case of Fortuna, you don't want somebody having to travel from Maputo all the time for some checkups of the system. So you need some local electrician that is trained and is contracted, is available for the maintenance at Fortuna. And finally, the final level, the third level, we call the operation and maintenance, the management level, where typically we will find the supervisor or engineer who is responsible for the other 2 levels and will have to do at least supervision inspection at least twice per year. I would recommend every 6 months. Okay, can do 3 months. Why not? Especially in the first year of operation, the maintenance has to be very, very, very frequent, and all these supervisory tasks, are best done every month or every 2 months, especially in the first year of operation. Yeah. In any case, the site, the operation and maintenance manager or the engineer, supervising engineer, has to diagnose any situation that arises, has to be available for corrective maintenance decisions, has to update the operation and maintenance manual in case there is something that has to be changed, has to be in communication or dealing with the equipment manufacturers, the dealers, distributors, etc. And also control in a mini grid what is the evolution of the new connections, because some new connections can be requested and the plant might have capacity or might not. We have technical standards for maintenance of PV systems from the International Electrotechnic Commission. Basically, we have technical standard 62576. It's a specific standard for maintenance of small renewable energy and hybrid systems for rural electrification. So this is essentially the standard we can follow. Yeah? And when we are, imagine you, FUNAE, colleagues from FUNAE, from EDM, this is what I would recommend you to include as a specification, as a requirement from when you prepare your projects, when you prepare your tenders, when you contract, to include these normative references. There are some other specific references about performance monitoring, evaluation. From the US, we have from the National Renewable Energy Labs, we have the quality assurance framework for mini grids that also defines different levels of service and
performance levels, what would be the basic level of service, standard level of service, or high level of service, with some thresholds and some performance, key performance parameters that will tell us how a mini grid is performing, if it's good, bad, properly, improperly. So these levels of performance can be defined. Yeah. This is just a picture of the technical specification, the 62257-6 about the acceptance, operation, maintenance, and replacement of PV systems. And you have, you see the scope of this technical specification is very much for village, for mini grids, including community services, domestic services, or even economic activities. Yeah. So there is some technical specifications internationally recognized that you can use for your projects. Before we finish, well, then to do the maintenance, each project can adapt to its conditions. You can think of doing in the operation and maintenance manual some lists of tasks or duties that have to be done, who has to do it, like is it level 1 basic, is it level 2 the technician professional, is it level 3 the engineering supervisor. This is just an example, but for instance, one task to do every month, like is the O&M checklist existing, is it available, the operation and management and maintenance plan, is it there, is it available, the plans or the drawings, the engineering designs as built, are there available, etc. Yeah. Or another example of routine checks, the battery voltage to do every week, basic, to check the technical room, if it's good, well ventilated, is it the doors, is it locked, safety equipment like the fire extinguisher, like in case of a battery that needs to be like the flooded batteries that need to be observed for the level of the electrolyte, and to add distilled water, is there distilled water cans, distilled water available in the room, etc. Yeah, so simple things, but they need to be properly addressed. This is another example from a project we did many years ago. This is from 2006 or 2007 in South America. So that is another example. This is the form we prepared for the local caretaker. Yeah, you can see very simple where you write down. This is a form that we prepared for the technician to go, for the caretaker, sorry, to go and check each of the connections. Yeah. And with some warnings, to use the gloves always, don't touch the battery terminals, etc. Don't smoke in the battery room, etc. The things you need, material needed, you need your gloves, you need your pen to write, you need some Vaseline for the batteries, you need distilled water, you need your screwdrivers, you need your multimeters, and then densimeter for the battery. Yeah, so yeah, just maintenance forms, templates, easy to fill in, yes, no, are there shading, are the PV panels, are they clean, yes, no, etc. With the date, and very important, the signature. Yeah, who has done, which is the technician or the caretaker that is doing this particular inspection. Yeah, so simple, try to make simple simple templates, but at the same time that can record the necessary information that we need to be able to track the performance of the mini grid. Yeah, otherwise sometimes when there is a problem, it's difficult to understand the problem and to diagnose if there hasn't been this
Yeah, disciplined and constant collection of data week by week. So all of this is really essential for the well-being and the sustainability of the system. Yeah. Another example, this is from GIZ project in Indonesia. They did this big poster with all sorts of possibilities, like when you don't have electricity, is it just one customer, or is it some customers, or is it all customers? You see, so it's like a like a flow of possible situations, yeah, flow diagram, and what can happen. Yeah, is there overheating in the battery room? Is it troubleshooting and maintenance guide? Yeah, just one poster that can be used as a guidance for the local electricians. Yeah, to be able to deal with the mini grid, photovoltaic mini grid. Yeah. So yeah, the different options we can follow to prepare our operation and maintenance manual and the specific tools to help the sustainability of the mini grid service. Okay, so this is as much as I wanted to share in our session today, and we have some time now, some 5-10 minutes to address questions. If you have any questions, any comment. Sorry, today we didn't do any break, but I think it was for a good purpose. We had a very nice presentation from engineer Nelson Bila from FUNAI. So if you have any other question, now is the time, please. Yeah, thank you for the presentation. Can you elaborate a bit more? You spoke mostly about maintenance stuff. How about the operation part of the, what do you propose as a skeleton for operations? Okay, we typically refer to this, Kemal, as operation and maintenance. So it's, it's one pack, in fact. Yeah, it's O&M all the time. Sometimes I may have said maintenance, but it's operation and maintenance. Yeah, because it's part of when you do the checkup of the voltage level, you will be actually ensuring that the operation is correct. Yeah. Most of the way the mini grids are designed, also the large PV plants, obviously, they don't really require intervention from the operational side. Yeah, things work electrically, no moving parts, no actuation needed. In hybrid systems, you could consider the manual intervention with a switch when you want to shift from your PV generation and then you want to connect the genset, the generator. That can be done manually. So for that, you need to establish operation instruction specifically for that, how to switch from the PV generation to the genset operation. But this can also be done automatically. This can be prepared with the proper inverter and the specific electronic setup and communication instruction. Most of the inverters that we have seen in this course, different manufacturers, are prepared to interact automatically with this kind of procedures, combining the generator set with photovoltaic, but also with wind or even with hydro. So this possibility of hybridization is very much automatic, or can be done automatic, or can be done manually as well. They're not really other operation specific only operation tasks to be done with photovoltaics, Kemal. Thank you. Thank you. Okay. Remember next week what we said in the beginning.
Next week, Wednesday, is public holiday, so we are going to have the session on Tuesday. Huh? And also remember, at the end of this week, you received our questionnaires, yeah, so that you can send us your proposal of topics or projects that you would like to cover in the last session. We have left the last session of the course open to address your questions, your specific questions or doubts or issues you want to discuss. The only thing we ask you, if possible, is to come to comment on a project, on a bit of an elaborated idea that you have, yeah, that we can work together with you in the session. Okay, so we can go into details of your question or your aspect you want for further analysis. So remember to send us the questionnaires back. I think the deadline, Dr. Lucas, is Friday, yeah, in 2 days. I think that's the deadline they have. Right. Yes, it is. It's Friday, the 29th. Yes. So please, this is for us very useful, very important, also for you, and it will also help in the next steps of this project. Yeah. So then we can see where are the areas where we can continue working together with you in the coming weeks, even after when this course is finished. What other options we can follow? Some questions have already been put on the table. I remember some very interesting questions about the interconnection of some mini grids with ADM lines. Some questions about control and monitoring of mini grids. Some other questions about the specifications for lithium-ion batteries for mini grids again. There have been some questions about tariffs. So if you have any issue or any aspect you want us to explore in detail in connection with solar projects, with your solar projects, please, this is your opportunity to describe them in the form and send it to us this Friday latest, okay? Okay, so if there's no any further question, and now it's almost 10 minutes past 11, so I think we can close the session here. And I thank you very much for your attention today, and I'll see you next week on Tuesday, okay? Thank you, Paul, and thank you to everyone. And thank you especially to Engineer Nelson Villa from FUNAI. It was very nice to have him in today's session. Yeah.